everyone. Hope you are fine and safe at home. And I hope that you have understood all the videos I have uploaded so far. In the last videos, we have discussed about what is electrostatic potential, what is electrostatic potential energy, what is electrostatic potential difference, then what is the electrostatic potential due to a point charge at a point or due to a dipole, and what is the now we are going to study about the electrostatic potential energy for collection of point charges. So far we have discussed about only one point charge. Now we are discussing about more than one point charge. Okay, now we are going to analyze the situation of if there are more than one point charge, what is the situation and what will be the total potential energy that we are going to calculate. Okay, already we have studied potential energy due to potential due to the point charge is equal to q by 4 pi epsilon naught r. இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? What is the difference between electrostatic potential energy and electrostatic potential? Energy means it is designated by the letter U. Potential means it is designated by the letter V. Electrostatic potential is nothing but electrostatic potential energy per unit charge. This is called as electrostatic potential. Okay. So, now let us consider. We know that for a point charge, அதாவது ஒரு point ஒரு charge இங்க இருக்கு, இந்த இடத்துல என்ன potential வரும் அப்படினா q by 4 pi epsilon naught r. Okay, if the distances are. If we take this as q1, we will get this one. Okay. So, now let us consider a situation in which three point charges are there. Okay, let this be q1 and here it is q2 and here it is q3. Okay. 3 point charges are there. Okay. So let this distance be r12, r13 and r23. Okay. இந்த மாதிரி இந்த மூணு ஸ்டூடண்ட்ஸ் அப்படினு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. Okay. Let us calculate the total electrostatic potential அதாவது needed for this system. இந்த system இப்படி இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி potential energy வேணும் அப்படிங்கறத we are going to calculate. Consider these as 3 students. Okay. Now first let us forget about these two students. Only Q1 is there. He is entering inside the class. Okay. So when he is entering inside the class, there is nobody to disturb him. Okay. He is alone in the class and there is no one to disturb him. Okay. So we know that when we bring a unit charge, okay, that is a point charge from infinity to a particular point. யாருமே இல்ல disturb பண்றதுக்கு யாருமே இல்ல. Infinityல அந்த point charge ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரோம் அப்படினா do we need any work? No, we don't need any work. Okay, அதனால நமக்கு அங்க எந்த எனர்ஜியும் தேவைப்படல. So, இதோட விசினிட்டில யாருமே இல்ல, எந்த சார்ஜுமே இல்ல. So, we don't need to consider about this electrostatic potential energy. இத நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். Okay, the next who comes, the point charge Q2 comes. ரெண்டாவது ஒருத்தன் கிளாஸுக்குள்ள என்டர் ஆகுறான். So what you will do, the one who is sitting inside the class will try to communicate with him. Okay, some disturbance will be produced. So இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த Q1 ஏற்கனவே இந்த Q2 இங்க இருக்கு, Q2 is entering, ஏற்கனவே இந்த Q1 இருக்கிறதுனால அதை சுத்தி என்ன இருக்கும், what happens, an electric field is around this. இதை சுத்தி electric field இருக்கும் இல்லையா. So because of this, a potential means to bring this charge நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அப்போஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு எனர்ஜி கொடுத்து தான் இந்த Q2 கொண்டு வரோம். முதல்ல Q1 வரும்போது நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, பிகாஸ் he is alone. அதனால ஈஸியாக கொண்டு வந்துட்டோம், எந்த ஒர்க்கும் இல்லை, எந்த எனர்ஜியும் கொடுக்கல. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், Q2 கொண்டு வரும்போது இங்கே ஏற்கனவே Q1 இருக்கிறதுனால இந்த Q1க்குன்னு ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அதாவது ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ we have to give an external force. Okay, opposing this force. இந்த force oppose பண்ணி, அதாவது இப்போ you consider ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா என்ன ஆகும், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் படி அது விலகி போகும் இல்லையா. ஸோ நீ என்ன பண்ணணும், ஒரு ஒர்க்கு கொடுத்து இதுக்கு அப்போசிங் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் அப்போசிட்டா ஒரு ஒர்க்கு கொடுத்து தான் இதை கொண்டு வரணும் இல்லையா. that we are going to calculate it now. We know that u is equal to v is equal to potential is equal to u by q. Okay, so now we are going to calculate potential energy. So u is equal to vq. Okay, potential is equal to vq. Okay, so let us take it as q2 because of this charge இல்லையா, அதனால இந்த q2 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So u can be written as work done கூட எழுதிக்கலாம். potential energy இந்த work பண்றது தான் potential energy சேவ் ஆகும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. So you can take it as u or w. Okay, so u is equal to, already you know what is the value for this v. If you take
take this charge as Q1, the value for B, that is potential due to this point charge is Q1 by 4 pi epsilon naught. What is the distance between these two charges? R12. Okay. Then Q2. So, this is the potential energy needed to bring this charge Q2. இந்த Q2ங்கிற charge நம்ம இங்க கொண்டு வரதுக்கு இவ்ளோ potential energy தேவைப்படுது. Okay. Understood? Now what we are going to do? I am going to bring the third charge. மூணாவது ஒருத்தே உள்ள வரோம் இல்லையா? So what you will do? The both students who are sitting inside the class will try to communicate with you. அப்போ இதனால ஒரு electric field produce ஆகுது, இங்கேயும் ஒரு electric field produce ஆகுது. இந்த ரெண்டையும் oppose பண்ணி இது என்ன வரணும்? உள்ள வரணும். Okay? So what about my electric field? ரெண்டையும் oppose பண்ணணும். Q3 want to given, அதாவது Q3 நான் இந்த இடத்துல கொண்டு வர்றதுக்கு Q1ஐயும் oppose பண்ணி ஒரு force கொடுக்கணும், Q2ஐயும் oppose பண்ணி ஒரு force கொடுக்கணும். So இதுல develop ஆகுற potential plus இதனால develop ஆகுற potential ரெண்டையுமே நம்ம வந்து add பண்ணிக்கணும். So what is my potential? First let us due to this Q1. Okay, so what will my potential? Q1 into இதாவது இந்த potential கூட எதை multiply பண்ணோம்? 4 pi epsilon naught or what is the distance? R13. This charge is Q3. Okay, similarly due to this, so what you want to do? Q2 into Q3 divided by 4 pi epsilon naught. What is the distance here? R23. Okay, புரியுதா? So இந்த Q3ங்கிற charge இந்த ரெண்டு நாளையும் potential இந்த இடத்துல develop ஆகும், இந்த ரெண்டு charge நாளையும் develop ஆகும். சரியா? So take the common terms outside. So the common term is 1 by 4 pi epsilon naught. Remaining Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. Okay, clear? So இந்த சார்ஜுக்கு இந்த ரெண்டு நாள உருவாகிறது. Okay, finally the total potential, அதாவது இந்த மூணு சார்ஜும் இப்படி, அதாவது இது பாசிட்டிவானா நினைச்சு பாருங்க, அது வந்து விலகி போயிருக்கும் இல்லையா, அப்படியே ரிப்பல் ஆகி தெரிச்சு போயிருக்கும். ஸோ ஏதோ ஒரு எனர்ஜி கொடுத்து அதை இப்படி நம்ம ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு வந்திருக்கோம், அதாவது ஒரு என்ன சொல்றோம், அலைன் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம், அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம். So for that what is the total potential energy? எவ்வளோ total potential energy அப்படின்னு பார்க்கணும்னா எப்படி பார்க்குறேன், இதை கொண்டு வரதுக்கு தேவையானது, இதை கொண்டு வரதுக்கு தேவையானது, இதை கொண்டு வரதுக்கு தேவையானது, மூணும் சேர்த்து we have to add up. Okay, so finally when you add up, what will be the value? You have to add, take it as equation 1 and take it as equation 2. You have to add both 1 and 2. So what will be the answer? Total potential energy is equal to, you can take 1 by 4 pi epsilon naught as common. Here that is Q1 Q2 by R12. Here Q1 Q3 by R13 plus here Q2 Q3 by R23. So this is the answer. So இவ்ளோ potential இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மூணு பாயிண்ட் சார்ஜையும் உனக்கு இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல இந்த மாதிரி உனக்கு அலைன் பண்ணி அதை அப்படி வச்சிருக்கலாம். ஓகே, இவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்தா நம்ம இது இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா என்ன ஆகும், அது வந்து தெரிச்சு போயிடும், அது விலகி போயிடும், it will repel. Okay, suppose if there are n number of charges, நிறைய charges இதே மாதிரி இருக்குன்னா what you want to do? You have to add up. That is what? Q1 Q2, Q1 Q3, Q2 Q3. Likewise it will be going on up to n. Okay, so this is the electrostatic potential for the collection of 3-point charges. This is for only 3-point charges. Hope you have understood. If you have any doubt, you can ask me, and thank you for watching.